Hello everyone. Welcome back to the Beatcom Study with Smita YouTube channel. Today we are going to simplify the Heckscher-Ohlin theory, also known as the factor endowment theory, using Rohan's Economics Journal. This is a very important topic for your exams, so let's dive in. Heckscher-Ohlin theory, factor endowment theory. 1. The concept Sankalpana. English. The theory moves beyond just looking at labor costs. It focuses on factor ratios, which means how much capital versus labor a country has. मराठी. ही थिअरी फक्त मजुरीच्या खर्चावर अवलंबून नाही. ती घटक गुणोत्तर फॅक्टर रेशिओवर लक्ष केंद्रित करते. म्हणजेच एखाद्या देशाकडे भांडवल, कॅपिटल आणि श्रम लेबर यांचे प्रमाण किती आहे. 2. डेफिनिशन. व्याख्या. English. A country will export goods that use its abundant plentiful factor and import goods that require its scarce limited factor. मराठी. जो घटक देशाकडे मुबलक प्रमाणात आहे, त्या घटकाचा वापर करून बनवलेल्या वस्तूंचा तो देश निर्यात एक्सपोर्ट करेल. ज्या गोष्टींची कमतरता आहे, त्या वस्तू तो आयात इम्पोर्ट करेल. 3. द व्हेरिएबल. चलन. English. The ratio determines specialization. If region A has more machines, capital abundant, it will focus on products like mobiles. मराठी. हे गुणोत्तर ठरवते की देशाने कशात स्पेशलायझेशन करावे. जर अ प्रदेशाकडे जास्त यंत्रसामग्री भांडवल असेल, तर तो मोबाईलसारख्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करेल. 4. Assumptions. गृहीतके. To understand this theory, we imagine a simple world. 1. Two countries and two commodities, e.g., cloth and mobiles. 2. Two factors, only labor and capital are considered. 3. Perfect mobility. Factors move easily inside a country, but cannot move between countries. 4. No transport costs. We assume free trade with no shipping fees. 5. Full employment. Everyone who wants to work has a job. 5. Numerical example and logic. संख्यात्मक उदाहरण आणि तर्क. Look at the table in the journal. Commodity Y uses 2 capital units and 1 labor unit. Ratio equals 2.0, capital intensive. Commodity X uses 1 capital unit and 4 labor units. Ratio equals 0.25, labor intensive. The logic? English. Since commodity Y has a higher ratio, 2.0 greater than 0.25, it is capital intensive. मराठी. वस्तू Y चे गुणोत्तर जास्त 2.0 greater than 0.25 असल्याने ती भांडवल प्रधान कॅपिटल इंटेन्सिव्ह वस्तू मानली जाते. 6. द लिमिट्स आणि 7. द स्वीट स्पॉट. व्यापाराची मर्यादा आणि सुवर्ण मध्य. English. Trade happens in the range between the two ratios 0.25% to 2.0%. The sweet spot is where country A capital rich exports mobiles and country B labor rich exports cloth. This makes the market balanced and beneficial for both. मराठी. व्यापार हा या दोन गुणोत्तरांच्या दरम्यान 0.25% ते 2.0% होतो. जेव्हा देश अ मोबाईल निर्यात करतो आणि देश ब कापड निर्यात करतो, तेव्हा दोघांनाही फायदा होतो. यालाच मार्केटचा सुवर्ण मध्य म्हणतात. Conclusion. In short, export what you have in plenty and import what you lack. If you found this explanation helpful for your B.com studies, don't forget to like, share and subscribe to BCOM Study with Smita. See you in the next lecture.